Здравствуйте. Сегодня мы еще раз поговорим о идиоме. So we will speak again about idioms today. This time we are discussing idioms, English idioms that have no equivalents in Russian. Сегодня мы поговорим об идиомах, о фразеологизмах, у которых нет эквивалентов в русском языке. Будем использовать именно описательный перевод. Первое, so this one is a wild goose chase. It may appear, for example, in such contexts as he sent us on a wild goose chase, например. Итак, следующая идиома это wild goose chase, то есть бессмысленное какое-то занятие. Например, он послал нас, если дословно, да, гоняться за гусями. Да? Но, конечно же, никаких гусей здесь нет. So the meaning of this idiom is that a goose is pretty angry, temperamental bird, and it's pretty difficult to catch it. So it's like a very difficult task to carry out. That's the meaning. Итак, гусь считается птицей вредной, и очень злой, и его очень трудно поймать, и очень долго его можно ловить, и поэтому вот такое значение бессмысленное, долгое занятие. Другие варианты. So we have another version of this. It's like a fool's errand. So an errand which a fool undertakes. Итак, еще один вариант это дурацкое поручение, да? Fool's errand. Next idiom, sitting on the fence. Значит, сидеть на заборе, да? Дословный перевод сидеть на заборе. Сидеть. So it means to not have an opinion on some topic. So you do not, you're neutral on this matter. Так, значение этой идиомы не имеет своего собственного значения. Все равно. So we have two pictures. У нас с вами есть две картинки, которые наглядно показывают нам. So polling station, избирательный участок. So this is accidentally a funny picture because this building is probably not usually a polling station. Yeah, this is like a temporary sign that they put there. Итак, юмор в этой картинке такой, что есть надпись «Пожалуйста, не сидите на заборе». Но на самом деле это не избирательный участок, поэтому здесь такая надпись. Но если эти две надписи между собой соединить, то получится, что около избирательного участка не нужно быть нейтральным, нужно принимать какое-то решение, голосовать. So it's very, if you understand the meaning of this idiom, it's very funny to see these two signs next to each other. Probably the person who put this sign up, they did not pay any attention to them. In this picture, again, it plays on the idea of this idiom. So the first person, he asks, when are you going to stop sitting on the fence? And the person who's sitting on the fence replies, I don't know, I haven't decided yet. Итак, юмор в этой картинке. Человечек первый спрашивает, когда же ты, если дословно, прекратишь сидеть на заборе, либо когда же ты примешь решение? И не знаю. So he is being indecisive about how long he is going to be indecisive for. So it's like a doubling of the meaning.
the top of my head, off the top of his head, you know, etc. We can place any pronoun in there. It means to answer some question, usually without any preparation. So you just use your prior knowledge. Значение этой идиомы говорить, отвечать спонтанно, экспромтом, без подготовки. Very often it can refer to some expert who is so knowledgeable about their speciality, the specialist area, that they can answer any question to a very high standard without any preparation. Да, то есть очень часто это относится к людям, каким-нибудь ученым, которых застали врасплох и задают вопросы, и они отвечают откуда-то прямо из головы. Если дословно перевести, с макушки головы они достают эти ответы. Следующий. No-brainer. So this refers usually to some question or some task that is very easy. It does not require any difficult consideration. Итак, эта фраза относится обычно к какому-то вопросу или задаче, которая очень простая. Да? Для него не нужно, безусловно, много мозгов. So possibly the meaning here is that if a task is so easy, then even a person who does not have a brain would be able to carry out this task. Maybe that is the meaning, I don't know. То есть общее значение, что даже человек, у которого нет мозгов, будет способен решить эту задачу, ответить на этот вопрос. Пустяковое дело у нас. So you may use this idiom as a sarcastic response. If somebody asks you a question that you feel is very stupid and it's obvious what the answer is, you can just say that's a no-brainer in response. То есть если человек задает, можно использовать эту идиому с сарказмом. То есть если вам задают вопрос, на который элементарно знать ответ, то можно сказать no-brainer. We have very similar idioms. So again, these are used in sarcasm. So we can say, for example, if somebody is taking a long time over some very simple task, you can say, hurry up, it's not rocket science, or hurry up, it's not brain surgery. Итак, очень схожее по значению с прошлой идиомой. То есть если человек очень долго чем-то занят, хотя на самом деле задание не сложно, его можно поторопить и сказать, ну что ты так долго, это ведь не ракетостроение, это не хирургия головного мозга. So I think maybe you have some slightly similar idioms in Russian. Ежу понятно, да, что это очень простое задание, да? So это такое эквивалент. Next, to cost an arm and a leg. So this refers to something that is very expensive. Эта идиома означает, что что-то очень дорогое. The similar phrases with the same meaning. Something can cost a small fortune or cost a bomb. И приводит синонимичные идиомы cost a small fortune или cost a bomb, то есть стоило как бомба или стоило целое состояние. So the meaning here is maybe that to have to give up, one arm and one leg is a very high price to pay. I suppose that's the meaning. То есть прямое значение это, что за что-то ты должен отдать свою руку или ногу, и это, естественно, довольно-таки чувствительно и дорого. So if somebody, you can use it in such contexts as like to add emphasis to, for example, if you see somebody driving an expensive car, you can say, oh, that must have cost them an arm and a leg. So it's slightly negative as well, because the implication is that such a person who would part with an arm and a leg is maybe not a very clever person. They've paid too much for this item.
Так, контекст, в котором можно употребить эту идиому. Например, если вы видите человека на очень дорогом автомобиле, то можно сказать, что, наверное, стоило целое состояние. И очень часто вкладывают негативный подтекст, что не стоило тратить это состояние на автомобиль. To let the cat out of the bag. This idiom comes from an old story. So there is a merchant, a trader, and he puts a cat inside like a sack, a bag. Итак, если дословно, да, выпустить кошку из мешка. Это значение пришло к нам из истории, потому что была легенда про нечестного купца, который пытался продать кота в мешке. So he places the cat inside the bag and he tells the customer that it is a pig. So obviously a pig would be more valuable than a cat in this time. Он пытался продать этого кота по цене свиньи. Он говорил покупателям, что там свинка. So we can imagine that when the customer opens the bag and he finds out that it is a cat in here rather than a pig, then it's like the secret is suddenly revealed. И когда кот выпрыгивает из мешка, то значение такое, что секрет открывается, тайна раскрывается. So this is the meaning of this idiom. It's if you let the cat out of the bag, it means you suddenly disclose something that was secret or not known to many people before. То есть вы раскрываете те секреты, которые не должны знать многие люди. У нас есть эквивалент выносить ссор из избы. We also may say to spill the beans, which it has a slightly more of a meaning about like confessing to some crime maybe as well. И вот to spill the beans, эта идиома, она больше относится к признанию в каком-то преступлении или каком-то нехорошем поступке. So I don't know if this Russian idiom is equivalent to this meaning or. Well, you mean вынести ссор из избы? Well, a kind of. Да, немного, да, есть значение похожее, вынести ссор из избы, и выпустить кота из мешка тоже мы так говорим. Да? Спасибо. Next one, to hit the sack, or we may say to hit the hay. So this goes back to historical times when people did not have, mattresses. They just had like a sack which had hay inside it. Итак, ударить мешок. Значение этой идиомы уходит своими корнями в историю, когда в те времена, когда у нас не было еще матрасов, и люди брали мешок и набивали его соломой для того, чтобы на нем спать. So before they sleep, they take the sack and they kind of hit it to make it into a more comfortable shape before they actually lie on it to sleep. И чтобы было комфортно спать, им приходилось бить этот мешок, взбивать его, чтобы он был более мягкий и пригодный для сна. So yeah, this is the meaning of this idiom. It just means you're tired and you want to sleep. It's time to go to bed, basically. Ну и значение не дословное, а настоящее – это спать, да, идти спать. Head over heels. This idiom is usually applied to somebody who is deeply in love, and the imagery is maybe represented here well. So when somebody is so madly in love, it's literally like they're upside down. They've lost their normal thinking. They've lost their normal senses. Итак, здесь значение относится к людям, которые влюблены. То есть, когда человек влюблен, он немножечко мыслит по-другому, и как будто бы с ног на голову все у него переворачивается. It has a less common meaning of like maybe you fall over and you have a bad fall, so you're literally like you're falling around, and it can have that meaning as well. И второе значение, что если ты падаешь и кувырком летишь, то вот можно так тоже сказать. So maybe the equivalent or the closest equivalent in Russian is this paushi.
maybe I'm not sure. По уши влюблен. Which is slightly strange for me because like up to the ears, we can in English you can say like up to my eyeballs or up to my neck, and this has a negative meaning. Like you can say I'm up to my neck in trouble, or I'm up to my eyeballs in paperwork. So it always has a negative meaning. И вот наша поговорка «по уши влюблен» очень кажется странной для Мэтью, потому что когда они говорят, например, «я по шее» или «я вот по глаза», то это обычно имеет у них негативное значение. Например, «я вот по шею загружена работой» или «я по самые глаза в каких-то проблемах». Yeah, to go cold turkey. This idiom is apparently from an old story as well, but it's not a very interesting story. But the meaning is that you will suddenly stop taking some addictive substance that you were taking before, usually alcohol or smoking cigarettes. Cold turkey, если дословно, то это холодная индейка. История, тоже есть история про какую-то холодную индейку, но, как говорит Мэтью, она не очень интересная, рассказывать мы вам ее не будем. Вот. А обычно связано это выражение, когда человек бросает какую-то вредную привычку, связанную либо с алкоголем, либо с курением. То есть именно резко прекратить. It sounds like it would be an interesting story, but it's not, unfortunately. So we just have to remember that this is the meaning. So you can use it in such contexts as, for example, somebody who's smoking a lot, and they can say, this habit is costing me too much money. Yeah, it's costing me a fortune, maybe. I'm going to go cold turkey tomorrow. So they want to give up suddenly, and they've just had enough of this habit, and they want to stop it. То есть можно использовать в таком контексте, когда человек рассказывает про свою дурную привычку, что она стоит ему слишком дорого, и он решает с ней завязать. To go cold turkey. Завязать с чем-то. Yeah, so just my cup of tea, or the opposite, not my cup of tea. So this just means that something is appealing to you. Yeah, something is you enjoy some activity or some situation, and the negative is just the exact opposite of that. You do not want to do this activity. You don't like the situation. Эта идиома, если дословно переводить, это моя чашка чая или это не моя чашка чая. В позитивном значении, что я люблю что-то делать, что мне нравится это дело, либо это совсем не мое. So yeah, this I'm not sure of the meaning here. I guess the imagery is that a cup of tea is a nice thing that everybody likes. So you are comparing some good, positive situation to the cup of tea which you like. То есть мы сравниваем чашку чая, который все любят, подразумеваем, что его все любят, и сравниваем эту чашку чая с делом, которым мы занимаемся, и решаем, наше оно или не наше. So call it a day. This has the meaning of you've worked all day, and it's now the time to finish working. So you decide to finish working and go home for the day. That's the standard meaning. Итак, значение закончить работу в конце рабочего дня, то есть подвести черту. It has a secondary meaning, maybe less common, to finish your career, to finish your period in your life where you're working, and to retire, to go on your pension. Второе значение – это уйти на пенсию. Yeah, we also may say call it quits. So this has exactly the same meaning. Ну и показанное второе идиома call it quits, то же самое значение – закончить рабочий день. So yeah, you may use it also sarcastically if you've just, it doesn't have to be in this exact context, like going on, retiring or finishing your
day of work. You can just be finishing some difficult task, and it's maybe in the morning. It doesn't have to be at the end of the day. You can say like, let's call it a day. We're finished with this task now. We've either completed it or we've had enough of it and we've given up. То есть, если даже вы просто устали от какого-то занятия, вы можете сказать, все, закончили с этим. Неважно, конец-то рабочего дня или нет, все, закончили. Я думаю, это все. Да? Ну да. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До свидания.